Let me ask you something. If you say education is very important, is it wrong? No. But will that sentence help you move from band 6 to band 7? Probably not. And this is where most IELTS aspirants get stuck. వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాక కాదు, and not because they lack ideas, but because their vocabulary stays at the same level. Hi everyone, welcome back to Learn with Sindhu. This is day 4 of our 30-day IELTS guidance series. In day 3, we spoke about grammar accuracy. Today we are going deeper. We are talking about vocabulary control. And listen carefully. నేనేదో డిఫికల్ట్ డిక్షనరీ వర్డ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోమని అయితే చెప్పను. ఇట్స్ అబౌట్ సౌండింగ్ న్యాచురల్, ప్రిసైజ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జామినర్స్ రివార్డ్. Let me explain something very clearly. IELTS examiners are trained to notice repetition. I am repeating. IELTS examiners are trained to notice repetition. మీ ఎస్సే కానీ స్పీకింగ్ కానీ ఇలా ఉందనుకోండి, లైక్ వెరీ గుడ్, వెరీ బిగ్, వెరీ బ్యాడ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, మెనీ టైమ్స్. ఇట్ షోస్ లిమిటేషన్. Not incorrect English, limited English. And limitation means limited band score. Let's take a simple example. ఒక basic sentence తీసుకుందాం. This is a very big problem. Now let's upgrade it. This is a major problem. బెటర్గా ఇంకా ఎలా చెప్పచ్చు? This poses a significant challenge. ఇంకా స్ట్రాంగర్గా చెప్తే లైక్ this represents a pressing societal concern. Now it sounds analytical. Same idea, different lexical strength. Band 6 ki band 7 ki unna difference ide annamata. Let's take another example. Social media is very bad for young people. Let's upgrade it. Social media is harmful for young people. Let's upgrade it even more. Excessive use of social media can negatively affect adolescents. Inka upgrade cheddama. Excessive engagement with social media platforms may adversely impact adolescents' mental well-being. Do you see the progression? We didn't change the idea. We upgraded the expression. Now let's talk about a common habit. Simple verbs ni overuse chestu untam. Make, do, get, have, give. ఇది తప్పేం కాదు, బట్ ఓవర్ యూజింగ్ దెమ్ మేక్స్ యువర్ రైటింగ్ ఫ్లాట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పీపుల్ మేక్ పొల్యూషన్, సే హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ కంట్రిబ్యూట్ టు పొల్యూషన్. ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెసెస్ జనరేట్ ఎమిషన్స్. Urban development accelerates environmental degradation. Notice the shift. More precise, more academic, more controlled. Now I want to introduce an important concept, collocations. Enti collocations ante? Collocations are words that naturally go together. You know, high band candidates, they don't just know words, they know natural word combinations. We say heavy traffic, serious issue, heavy traffic, serious issue, pose a threat, reach a conclusion, play a crucial role. We don't say big traffic, strong problem, do a conclusion. మీ collocations natural గా ఉంటే your English automatically sounds advanced. Now let's discuss tone. In speaking, natural tone is fine, but in writing task 2, you need an academic tone. Instead of a lot of people think, we can say a considerable number of individuals believe. Instead of kids nowadays, say many adolescents in contemporary society. Instead of nowadays, say in recent years, in modern society. These small upgrades make a big difference. Let me be honest with you. Band 6 candidates correct English use chestaru, correct vocabulary use chestaru, but repetitive vocabulary use chestaru. Band 7 candidates range and flexibility ni చూపిస్తారు.
Band 8 candidates demonstrate precision and natural control. We are not chasing complicated English, we are building maturity in expression that takes awareness and practice. సో హియర్ ఈజ్ యువర్ టాస్క్. నేను ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాను, దానిని 3 లెవెల్స్లో అప్గ్రేడ్ చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఏంటంటే, టెక్నాలజీ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. నాకు లైక్ గివ్ మీ బ్యాండ్ 6 వర్షన్, బ్యాండ్ 7 వర్షన్, బ్యాండ్ 8 వర్షన్. ఓకే, లెట్స్ ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ టు థింక్ ఇన్ లేయర్స్. రిమెంబర్ దిస్, vocabulary improvement is not about impressing the examiner. It's about expressing your ideas clearly, accurately and powerfully. Once మీ vocabulary improve అయిందంటే your writing improves, your speaking improves and your confidence improves. If this video gave you clarity, like it, share it with one serious IELTS aspirant and subscribe to Learn with Sindhu. Tomorrow on day 5, we will talk about how to sound confident in IELTS speaking even if you feel nervous inside. Until then, stay consistent. See you tomorrow.